Capital News tonight. Jakaya Kikwete Cardiac Institute and Indian specialists conduct successful surgeries to unblock arteries. Government attorneys want the court to dismiss the Dar es Salaam Port Investment Agreement case. And in sports, Benjamin Mkapa Stadium to undergo renovations worth 31 billion shillings. This is Capital News at 9:30. My name is Khadija Zimbwe. First, the national news. Cardiac surgeons from Jakaya Kikwete Cardiac Institute, in collaboration with doctors from BLK Institute from India, have successfully conducted surgeries on patients who had blocked leg arteries problems. Haya ni matatizo ambayo yapo kwa wingi sana na yanawapata wagonjwa wengi wenye kisukari, wagonjwa wanaovuta sigara sana, wanaokunywa pombe na wagonjwa wenye pressure. Na wengi wamekuwa wanakatwa miguu. Kama mnavyojua, unapopata kisukari alafu mishipa ikiziba, ukichelewa kufika hospitali basi unaishia kukatwa miguu. We are doing first time a camp, so we are doing ballooning and stenting. Now, government attorneys have completed presenting their responses to arguments lodged by the plaintiffs in the case opposing the Dar es Salaam Port Investment Agreement at the High Court of Mbeya, with a request to the court to dismiss the case and direct the plaintiffs to pay the government costs for the case. Here's more on the report. Stanley Kalokola, Edson Mwayunge and Edward Webiro told the court that the government did not violate any law nor the constitution when it signed the investment cooperation agreement with the government of Dubai and that of Tanzania, as an independent country has the right to enter into such an agreement. The panel of judges, after listening to the respondents, called on the plaintiffs to sum up their arguments, who then urged the court to dismiss the government's request to have the plaintiffs cover the cost of the case. The case has been adjourned until August 28 this year, when the plaintiffs will continue to summarize their arguments. Now, the government has assured the government of Burundi that there are strategic measures being taken to ensure operations at the port of Dar es Salaam done through joint ventures with the private sector in order to provide efficient services. The improvements include construction of storage tanks for fuel from vessels as well as jetties for offloading vehicles. Hatutaki kuona mizigo inakaa masiku kwa masiku. Na kama nilivyosema kwamba serikali imeamua kuruhusu private sector kufanya kazi au kushirikiana na private sector kufanya kazi bandari ya Dar es Salaam ili kuongeza ufanisi kwenye bandari yetu kwa nia moja tu, kutoa huduma iliyotukuka kwa sisi wa Tanzania, wananchi wa Burundi pamoja na nchi zote zinazotuzunguka. Bahati mbaya hatuna kama serikali hatuna miundombinu ya kupokelea mafuta. Wale wote unaona yale matenki ni private company yote yale. Sasa serikali imeamua kutengeneza receiving tanks zake. Meli zikija hakuna kusubiri kule. Zinatakiwa zimwage yale mafuta alafu ile meli iondoke, taratibu nyingine za kiforodha zitaendelea. Na tena bundugu wetu unaonekana hata kwa kazi yote kinafanyika hapa. Tunaona effort Tanzania kinatia kumiziko yote inaingia Burundi. Hiyo yote tunashukuru serikali ya Tanzania. Tunaishukuru sana. Tunaomba Mungu aendelee kupandisha usikiliano wetu mwema kati ya Burundi na Tanzania. The government, through Tanzania Electric Supply Company TANESCO, has said completion of the Mwalimu Nyerere Dam construction project, which has reached 97%, will increase production of electricity as well as speed up distribution of rural energy. Mwarobaini wa hiyo ni Mwalimu Nyerere, kwa sababu Mwalimu Nyerere lina reservoir kubwa sana, lita bilioni
32. Mara 10 ya Mtera itakuwa Mwalimu Nyerere. Sasa leo ni mwezi Julai. Tunakwenda, Mungu akipenda, Juni mwakani tunawasha Mwalimu Nyerere. Lakini tuna low hydrology hapa. Tuna mipango ya kukabiliana nayo. Lakini kunaweza ukawa kuna baadhi kukatokea upungufu. Tutakuja kutoa taarifa. The Minister of Industry and Trade, Dr. Ashatu Kijaji, has directed the Board of Weights and Measurements to ensure manufacturers in various industries adhere to weights and measurement requirements instead of seizing goods that do not meet measurement requirements when they have already entered the market. Yeah. Mfanyabiashara anafika kwenye halmashauri A, kabla hajanunua mzigo anakwenda kulipa faini. Anakwenda analipa, anakatiwa risiti. Akishapewa risiti kabla ya kununua mzigo, sasa ndio anaanza kununua mzigo, na mzigo anaonunua sasa ndio huo wenye rumbesa. Akikamatwa anasema mimi tayari nina risiti, nilishalipa faini. Maki hiyo rumbesa umeiongea karibu mara, nilikuwa na tali pale, imefika karibu mara 5 au mara 6. Ukiongelea rumbesa na jinsi gani ambavyo inakera wananchi, lakini inakera Watanzania wote kwa ujumla. Tumeweza kuhakiki vipimo 2,811,082 kati ya vipimo 2,915,082 vilivyopangwa, ikiwa tumeweza kufikia lengo kwa asilimia 96.4. Chief Justice of Tanzania, Professor Ibrahim Juma, has said the Court of Appeal in the country has been left behind technologically in filing cases digitally. Speaking at the annual meeting of the Appeals Court in Morogoro, the Chief Justice directed appeals judges and executives to be in the forefront in overseeing implementation of online registration of cases. Mahakama ya rufani tumeachwa nyuma sana na kushindwa kuchukua nafasi yetu ya uongozi katika usajili wa mashauri kwa njia ya mtandao. Sikuweza kujua kwamba tulikuwa tumeachwa mbali kiasi hicho, kwa sababu mambo yalikuwa yakienda vizuri. Mimi siku zote nilikuwa nikidhani kwamba sisi vile vile ni sehemu ya usajili wa mashauri kwa njia ya mtandao, kwamba mifumo hii ifike mahali sasa isomane. Sisi mahakama ni wakati sasa wa kujiandaa na swala hilo, kwamba mifumo iende kusomana, na hili hata Mheshimiwa Rais kama unavyofahamu ndugu waandishi analisisitiza sana. Residents from Saunye, Mbogoi, Mkindi and Lengusero villages in Kilindi District, Tanga region, have urged the government to construct a 70 kilometers road from Msante to Saunye in order to address transport challenges that include transportation of patients and during funerals. Changamoto ya barabara ndio imetufanya tukachelewa mpaka saa hizi. Kama wanavyoniona mkononi nimeshika shock hapo ambayo imekatika kwenye gari ambayo ilikuwa imebeba mwili wa marehemu kuelekea Saunye. Barabara hii inatumika na wafanyabiashara, wakulima na wafugaji. Sasa tuko katikati ya safari yetu, lakini changamoto ni barabara. Tuko eneo la Mbogoi, kata ya Mkindi, hapo ni maeneo yangu ninayoweza kutawala. Na mabonde mawili ambazo ni hatari na maeneo mengine. Kama ipo kwenye budget ni lazima itengenezwe. Kwa sasa bado kwa hiyo itakapokuwa imetangazwa tunawaambia, alafu baada ya hapo baada ya mambo kikamilika na tunaingia kwenye utekelezaji kuingia kwenye mikataba na ndio zaidi. Now, residents from Seaview Street in Kivukoni, Upanga Ward, Dar es Salaam have said that there has been an increase in bats in the area that have become a nuisance. They have urged the relevant authorities to address the problem. Watu wengi wamejitahidi kukata miti yote Upanga hii ili popo wahame, lakini hawahami.
na kibaya zaidi kwamba ni waharibifu wa mazingira. Kwa hiyo watu wamechukua hatua ya kwenda kutoa taarifa maliasili. Wamekuja watu wa maliasili, wamepuliza dawa, lakini imeshindikana. Wameondoka na bado wamerudi. Kwa hiyo nafikiri serikali ifanye tathmini jinsi gani ya kupata suluhisho la hawa wadudu. Sababisha usumbufu kwa sababu wanapojisaidia wale popo inakuwa si ni karaha. Wanachafua mazingira ya hali ya hewa, pia wanatishia amani kwa sababu wanaporuka wale popo wanakuwa wengi. Kuna nini watu waje kuona ndege wa namna, ndege ama wanyama? Kwa tunaomba watu mazingira waangalie popo hapa Upanga. And that is the end of national news. International news follows up next. Welcome back, and in international news, Niger's army has declared allegiance to the defense and security forces that overthrew President Mohamed Bazoum. A military statement said the decision was necessary to avoid a deadly confrontation between the various forces. Members of the presidential guard had detained Bazoum inside his palace in the capital Niamey nearly early on Wednesday. Now, in a statement broadcast on national television, Colonel Major Amadou said that the country's borders have been closed and nationwide curfew was in place. Moving on, in Kenya, with the opposition planning to resume next week anti-government protests on rising high cost of living brought on by the finance bill of 2023, President William Ruto, while on tour in Lamu County, has said that the protests have tarnished the image of the country internationally. Tuache kuharibu sifa ya taifa letu la Kenya. Haya mipango ingine yote tutashirikiana na tutafanya kazi hiyo kwa pamoja. Wiki iliyopita alinitumania kukakuja special envoy kutoka China. Akuja akanieleza, sasa ulikuwa umetumana. Waziri alikuja, tukakubaliana tutasaidiana katika zile barabara ambazo tunataka kufanya upgrading kama hii ya kutoka hapa kwenda Garissa tuweke lami na zile zingine. Lakini nimeona majuzi zile tulijenga mbeleni mnazibomoa, zingine mnachoma. Sasa akanitumania kuniuliza wale niliwatuma walimwambia vizuri ni kujenga tunataka kujenga ama ni kubomoa tunataka kubomoa. So mnaona ile hasara tunapata na hii mambo ya maandamano. Kwa sababu sasa walikuwa wanaona sijui barabara gani imewakishwa moto, sijui tairi imewekwa wapi, sijui gani inavunjwa, sijui nini. President Vladimir Putin has held a summit with African leaders in St. Petersburg that Russia is able to replace Ukrainian grain exports to Africa, and Moscow will be ready to start supplying grain for free to 6 African countries within 3 to 4 months. He named the 6 African countries as Burkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somalia, Central African Republic, and Eritrea. President Putin said they would get 25,000 to 50,000 tons each. And that is all for international news. Business news is next after this short break. Welcome back, and in business news tonight. The government has received a dividend of 2.5 billion shillings from fuel storage company Tipper after making a profit of 14.6 billion shillings in 2022, with the government pledging to ensure investment activities by the company increase productivity. Kutoa gawiwo la shilingi bilioni 5 kwa wamiliki wa kampuni hii ya Tipper, ambapo katika hiyo 50% itakwenda serikalini, ambayo ni sawa na shilingi bilioni 2.5 sawa na dola milioni kwa ujumla wake. Na niseme pia katika miaka 10 iliyopita
TIPA imetoa gawio la shilingi bilioni 28. Ukiangalia katika service yetu tunatumia siku 3 mpaka 4, wakati wengine watatumia siku 8 mpaka 10. Sasa ile athari hatutaki iendelee, kwa sababu kinyume chake ni kwamba watu wanapochukua muda mrefu kama tulivyoambiwa, inafanya bandari yetu isiwe very attractive. Tanzania Revenue Authority TRA has launched a transit cargo monitoring control system that will be used to track cargo that has not been taxed and is being transported to neighboring countries, so as to safeguard government revenue and spur fair competition amongst local traders. Mizigo hii inakuwa hailipi kodi, kwa hivyo iko katika hatari ya kuingizwa katika soko la ndani bila kulipiwa kodi. Kwa hivyo mfumo kazi yake ni kudhibiti ili mzigo kutoka bandari ya Dar es Salaam ufike katika eneo ambalo limekusudiwa kwenda. Huku Wakongo wanasema sisi hiyo gari hatuitambue. So ilikuwa changamoto kubwa sana, lakini siku za leo hii control room inakuja kutusaidia kumonitor, yani tunafuatilia mzigo ukitoka bandari ya Dar es Salaam kwenda boda mbalimbali za Central Corridor, tunaweza kuifast track. Ile risk ambayo wanachama wetu walikuwa wanachukua kwamba lazima usiku halali anawaza kwamba ile container limevuka alijavuka, inakwenda kuondoka. Mobile phone operator Tigo has launched an improved loan service that will enable customers access loans in short time and will also increase financial inclusion. Huduma ya Nivushe Plus inamwezesha mtu kupata mpaka milioni 2 ya mkopo. Imagine umekaa hapo na Tigo pesa yako, milioni 2 inaingia kwenye akaunti yako, unafanya mambo yako. Kwa hiyo hiyo pesa ya mkopo unatumia unavyo kwa mahitaji yako wewe. Kwa Tanzania tunatoa huduma wengi sana wa kifedha, lakini bado matumizi ya mikopo na akiba hayajafikia kiwango ambacho tungependa. Kwa hiyo sisi kama Tigo tunaendelea kuungana na watoa huduma mbalimbali ili kuweza kufikisha huduma za mikopo na akiba kwa wateja wetu wengi zaidi. And that is the end of business news. Sports news is next. Welcome back, and in sports news tonight. The government has signed a contract with Beijing Engineering Construction Group worth 31 billion shillings for the renovation of the Benjamin Mkapa Stadium in Dar es Salaam. Thamani ya ukarabati ambao unaenda kufanyika hapa ni bilioni za Kitanzania, shilingi za Kitanzania bilioni 31 milioni 329,180,963 na senti 16. Wanarekebisha mahususi kwa ajili ya ufunguzi wa shindano hili la African Football League, ambapo kutakuwa na timu yetu inawakilisha, japo hatujapata barua rasmi, lakini hali ni hiyo na pichi yetu itatengenezwa. Uwanja huu ulijengwa tangu 2007 na sasa ni takriban miaka 16 tunaenda tena kwenye ukarabati. Lakini jambo jema ni kwamba kampuni iliyojenga ndio hiyo ambayo ilipata tenda ya kufanya ukarabati. Kwa hiyo tuna matumaini makubwa sana na kampuni hii ya BCEG. The national under-19 cricket team needs to win all its remaining matches to qualify for the World Cup after losing the first 2 in 5 matches. Hatuna chance tena ya kuqualify. Ila tunajitahidi hizi mechi mbili ambazo zimebaki, ya leo na ya kesho kutwa, tushinde ili tubaki kwenye hii level ambayo tuko nayo, level 1. Tumezidiwa wapi hasa kiufundi? Hatujazidiwa sehemu, ila tu uchezaji wa watoto hawajafanya kile kitu ambacho sisi tumewapatia kama makocha. Na mimi kama mchezaji kiufupi imeniuma, sababu uwanjani kuna matokeo mawili, kufungwa au kushinda. Na sio kama kila mchezaji au wachezaji tunapenda tufungwe, ila ni hali tu ya mchezo na unavyokuta siku watu tumeamka hivyo basi.
Tanzania's women's handball team has started preparing for the African Championship, which starts on August 6th in Ivory Coast. Tunaenda na timu ya watoto wa kike chini ya miaka 19 ambao ndo waliqualify hapa kwenye zone 5 wakapata hiyo nafasi ya kwenda kushiriki mashindano ya Afrika. Ndio tumeshaanza maandalizi, timu iko kambini, timu iko shule ya Magnus ambako tunajiandaa tayari kwa safari hiyo. Tuko vizuri, tegemeni ushindi. And that sports item ends our news bulletin for tonight. My name is Khadija Zimbwe. Thank you for watching and good night. Watch Capital News at 9:30 and get updated on what is happening in Tanzania and around the world on political, social, and economic issues and events, without forgetting business and sports news. You can get it all right here on Capital News at 9:30 from Monday to Friday on Zuku Channel 067, Digitech Channel 1103, and Facebook Capital Television Tanzania. Karibu katika msimu mwingine wa CRDB Bank Marathon, kasi isambazayo tabasamu. Jisajili kupitia www.crdbbankmarathon.co.tz uwe sehemu ya wasambaza tabasamu watakaochangia ujenzi wa kituo cha afya ya mama na mtoto, matibabu ya kina mama wenye matatizo ya fistula na watoto wenye matatizo ya moyo. Kujisajili ni shilingi 45,000 tu kwa mtu mmoja na shilingi 40,000 kwa mtu mmoja katika kikundi cha watu 30. Mbio za CRDB Bank Marathon 2023 zitafanyika Agosti 13 mwaka huu katika viwanja vya The Green Oyster Bay jijini Dar es Salaam, zikiongozwa na mgeni rasmi Mheshimiwa Dr. Hussein Mwinyi, Rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. CRDB Bank Marathon, kasi isambazayo tabasamu. Join us this Saturday at 9 p.m. as we bring you the Ebony Essence Unveiled. An AI-inspired odyssey into African beauty, presented and painted by Nias Nyalada. I wanted to draw women, but I really wanted to do women in a certain context. So I had to do